So children, today we will study what are the different functions of nutrients in our body. First we will study about carbohydrates. Okay. So what is the main function of carbohydrates? Carbohydrates mainly provide energy to our body. Okay, energy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരു ഹോൾ ഡേ നമ്മൾ ഓരോരോ വർക്കുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, കളിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇതിനൊക്കെ എനർജി, നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഒരു എനർജി ആവശ്യമാണ്. സോ ഫ്രം വേർ വി ഗെറ്റ് എനർജി? ഫ്രം carbohydrate. Carbohydrates. So what is the function of carbohydrate? Carbohydrates mainly provide energy to our body. Then what? Fat. Fat also gives us energy, but more energy than carbohydrate. Okay. So like carbohydrate, fatty foods also give us energy, but we get more energy from fats than carbohydrate. So food containing fats and carbohydrates are also called what? Energy giving foods. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ഇഫ് വി ഹാവ് ഫാറ്റ് ഫുഡിൽ നിന്ന് കൂടെ നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നുണ്ട്, ബട്ട് മോർ എനർജി ദാൻ ഫ്രം വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ഫ്രം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫുഡിനേക്കാളും മോർ എനർജി നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ഫാറ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലേ. So these carbohydrate food and fat food are also called energy giving food. Okay, then we will see what are the food items rich in carbohydrate. You can see the picture here. From rice, bread, chapatis, bananas, potatoes. Some of the food items I have given here. So rice, നമ്മുടെ മെയിൻ ഫുഡ് എന്താണ്? റൈസ് ഇസ് ദ മെയിൻ ഫുഡ് ഇൻ അവർ ഫുഡ് ഐറ്റം, റൈറ്റ്? നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയൊക്കെ നമ്മൾ റൈസ് കഴിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. So rice is the main source of carbohydrate from where we get energy to our body. Then പിന്നെന്താണ്? ചപ്പാത്തി. നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ നോർത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ ഫ്രം ചപ്പാത്തി, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഗ്രെയിൻ. ലൈക്ക് ചപ്പാത്തിയിൽ എന്താണുള്ളത്? വീറ്റ്. ഓക്കെ. സോ ഓൾ ദ ഗ്രെയിൻസ് പ്രൊവൈഡ്സ് അസ് എനർജി ടു അവർ ബോഡി. ദെൻ പൊട്ടാറ്റോസ്, ദെൻ ബനാനാസ്, ബ്രെഡ്. ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ വി വിൽ സീ food items rich in fat. Main food is butter. Okay, butter and oil and then cheese. മിൽക്കിന്റെ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും, മിൽക്കിന്റെ സബ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇല്ലേ, ലൈക്ക് തൈര്, ബട്ടർ, നെയ്യ്, ചീസ്, ഇതൊക്കെ മിൽക്കിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലേ. സോ ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് ഫാറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ മിൽക്കിനകത്തുണ്ട് ബട്ടർ, ചീസ്, ദെൻ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നട്ട്സ് ലൈക്ക് കാഷ്യൂനട്ട്, ബദാം, പിസ്ത, ഇതുപോലത്തെ നട്ട്സ് ഐറ്റംസ് ഇല്ലേ, അതിനകത്തെല്ലാം നമുക്ക് ഫാറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ദെൻ ഓയിൽസ് ലൈക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, മസ്റ്റേർഡ് ഓയിൽ, ഇതുപോലത്തെ ഓയിലിനകത്തെല്ലാം നമുക്ക് ദീസ് ഫുഡ്സ് ആർ റിച്ച് ഇൻ ഫാറ്റ്സ്. സോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫാറ്റ് ഫുഡ്സ്, food containing fats and carbohydrates are also called what? Energy giving foods. Why it is energy giving foods? From these foods we are getting energy which is needed to our body to perform our daily functions. Okay, hope it's clear for you. Then we will see proteins. Okay, then we will learn about proteins. So proteins are needed for the growth and repair of our body. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഇപ്പൊ വണ്ണമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പറയും പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ കൊടുക്കാനായിട്ട്. എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ ബോഡിയെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബോഡിയെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ഗ്രോത്ത്, നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് കൂട്ടുന്നതിനും, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നമുക്കിപ്പം ബോഡിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടലോ അല്ലെങ്കിൽ ചതവുകളോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും പ്രോട്ടീൻ ഫുഡാണ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ? Proteins are needed for the growth and repair of our body. So food proteins are often called what? Body building foods. Okay, carbohydrate and fats ne endanu parayunnathu? Energy giving food. Proteins ne endanu parayunnathu? Body building food. So what are the protein rich food? Again, milk, nuts, egg, then chicken, then നമ്മുടെ പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങള്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ഓൾ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഫുഡ്സ്. മിൽക്കിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും. എഗെയിൻ നട്ട്സ്, കാഷ്യൂനട്ട്, ബദാം പോലത്തെ നട്ട്സിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് കിട്ടും. Then egg. Egg മെയിൻലി egg white. Egg white is a rich source of protein.
ദെൻ പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങളിൽ ചെറുപയർ, വൻപയർ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, അതിനകത്തു നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ദെൻ മീറ്റ് ഐറ്റംസ് ലൈക്ക് മട്ടൺ, ചിക്കൻ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, നമ്മുടെ മീറ്റ് ഐറ്റംസിനകത്തു നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഡെയിലി ഒരു ഗ്ലാസ് പാലും ഒരു മുട്ടയും കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രോയിങ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മുടെ ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോട്ടീൻ ഏറ്റവും അധികം ആവശ്യമാണ്. സോ അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഡെയിലി ഒരു ഗ്ലാസ് മിൽക്കും ഒരു മുട്ടയും കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദേ ആർ ഇൻ ദ ഗ്രോയിങ് സ്റ്റേജ്, സോ ദേ നീഡ് മോർ പ്രോട്ടീൻ ഫുഡ് ദാൻ എൽഡേഴ്സ് അല്ലെ. വലിയ ആൾക്കാരെക്കാളും ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഫുഡിന്റെ ആവശ്യം. സോ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ നീഡഡ് ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് and repair of our body. So protein foods are often called what? Body building food. Carbohydrates and fats endana? Carbohydrates and fats are also called energy giving food, because carbohydrates and fats gives us energy to our body which is needed for our daily ലൈഫ്. ഓക്കെ, ഒരു നമ്മുടെ ഡെയിലി റൊട്ടീനിൽ നമ്മൾ വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എനർജി തരുന്ന ഫുഡാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫാറ്റ്സ്. Then proteins are called body building food. Okay, so now I'll show you one video. Woo! Adapted Mind Math! Come explore the site with me. I'm in first grade, so I'll pick that. Neato! Most people who want to get into better shape believe carbs are unhealthy. It is sad to see how many people believe that a carb-cutting diet is a path to rapid weight loss. Carbs are what the body needs for energy. Without carbs, you won't be able to burn fat, and you'll be depriving your body of the minerals and vitamins it requires to function properly. A balanced diet is all it takes to lose weight easily, quickly, and correctly. This video will discuss what are carbohydrates and what types are best for your overall well-being. What are carbs? Carbs are the fiber, sugars, and starches contained in the food you eat. Much like fat and protein, carbohydrates are a macronutrient. Macronutrients are what give the body energy, with carbs being the primary source. We must eat protein, fat, and carbs since our body can't produce macronutrients on its own. There are two types of carbohydrates: complex carbs and simple carbs. Complex carbohydrates take a lengthy duration to process in the body. They help with the prolonged release of energy due to high amounts of nutrients and vitamins. Complex carbohydrates are beneficial when you're trying to maintain a healthy lifestyle, as they provide the body with extra nutrition to use and last longer as a source of energy. Several examples of complex carbohydrates are brown rice, whole grains, wheat, oats, starchy vegetables, beans, peas, and lentils. Any kind of food containing these ingredients is much better for your body than their processed equivalent. Simple carbohydrates are akin to processed food. They are regarded as simple sugars. Simple carbs get separated in the body very fast and are used as an immediate energy source that burns out faster. They can be detrimental to the body when regularly consumed, since they are comprised of refined sugars with minimal vitamins or nutrients. Some examples of simple carbohydrates include honey, sugar, fruit juices, milk, candy, soda, and biscuits. Now that you know the difference between complex and simple carbs, let's address the truly bad carbohydrates, refined carbs. If you are attempting to lose weight, you must reduce your consumption of refined carbohydrates. Refined carbs are the main. So children, now next what we will see what are the food sources for proteins. Okay, now again I'll share you one video.
Will your child win free education for life? Compete in the world's first logic and coding championship for kids by White Hat Junior across hundreds. So children, I hope it's clear for you.